We are over 7 billion people inhabiting this planet. All of us are unique, and each one of us is also part of the web of complex human relations. These relations quite often come with expectations and ideas of how other people should behave. They are played out within and between the genders. Over the course of history, this has created a great deal of inequality. This may be referred to as gender inequality, and it is an obstacle for the development of society where each member is valued for what they do and are. Since gender inequality is not fair and has bad effects on countries' economies, politics have to work to overcome inequalities. In 2006, the European Institute for Gender Equality was established to help governing institutions in the European Union in taking gender into account when designing the policies. This, however, was not an easy road. Getting there took strong efforts and calls from civil society as well as member states' governments. In gender equality policies, Sweden has been one of the forerunners in the EU. But even in Sweden, it hasn't come easily. One of the vocal advocates for gender equality in Sweden has been Margaret Winberg. She served as the Minister for Gender Equality of Sweden from 1998 until 2003. She also played a crucial role in setting the context for establishing the Institute. I think you have to go back to the 60s because at that time we had a beginning movement of women, but also quite progressive number of men. And it started with the taxation. Before we had common taxation between men and women in the family, but then they were separated. And that was very, very important to equality. Women and men should have their own job, their own salaries, and their own freedom. Freedom to stay in a relation or to move. If you don't have an income, you can't move. And with this follows childcare facilities, elder care facilities, and so on. So that was the starting point. I remember just before our first presidency in the Union, it was spring 2001, and I went to every member state, and also to the applicant or candidate countries. And I talked about male violence against women, because that was not so visible at that time. It was something you tried to hide. And I came to some countries, not one, not two, many. And they looked at me and said, "Oh, do you have such problems in Sweden? We don't have." And I realized that they hadn't made these problems visible yet. I talked to my colleagues in the Swedish government, and I said, I think we have to try to do something more institutional, more structural. And that's why I suggested institute to develop gender equality in the European Union. When I made these suggestions in the Council of Ministers, there were no protests. Not. And perhaps at that time, the other ministers realized that, okay, we have to do something. And perhaps this was something that was not so dangerous, an institute. If you look at the European Union today,
you see a wide gap between countries. And what you can see is that when the Commission and the councils, different kind of councils, discuss and decides on political area, it takes steps. For example, a good example is the decision of power in companies. You should have X% women in the boards of companies. As well as we said in the 60s and 70s, a paid job is the most important thing. And that's also what Europe is trying, more jobs. But when you hear this, more jobs, you don't hear more jobs for both men and women. But that's what we must develop for both men and women, because without a job, no money, no freedom. It's the same today as it was for Sweden in the 60s. Agreeing in a big family such as the European Union may take some time. Every member of the family has their own views and interests, which have to be taken into account. When the time is ripe, a decision can be made. Here, the key role lies with the European Commission. Vladimir Špidla was the EU Commissioner for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities from 2004 until 2010. In his native city Prague in the Czech Republic, he tells how it all began for him. C'est vraiment très compliqué de dire parce que il y a des changements, mais ce sont des changements peut-être profonds, mais ils se déroulent très lentement. Je ne pense pas qu'il y avait une révolution dans la société tchèque. Malheureusement, pas encore. Je crois qu'on peut dire qu'il y a des résultats qui on peut mesurer parce que les choses vont un peu mieux, mais je pense que ça prend beaucoup de temps, un peu trop de temps, parce que des pays membres, il y a beaucoup de différences. L'idée est accepter une certaine abstraction, mais la réalisation directe, profonde, est encore très éloignée. Selon moi, c'est vraiment l'amélioration de la réconciliation de vie familiale et professionnelle, et aussi avant l'effort de l'Union européenne, il y avait la discrimination directe. Vraiment directe. Et cette discrimination directe a disparu. C'est tout à fait clair. Naturellement, il a resté encore la discrimination indirecte parce que c'est très compliqué parfois, bien distingué. Il y a aussi l'autre amélioration parce que si on regarde la possibilité pour des femmes travailler dans certains secteurs, ça aussi changé. Parfois, on voit aussi des pilotes des avions et comme ça. Et l'autre profession qui était originellement seulement pour les hommes. Je crois que cette disparition de la discrimination directe, c'est vraiment un succès. Si on a une politique démocratique, c'est nécessaire fonder pour cette politique l'autorité. Et l'autorité a besoin d'évidence des choses. Alors, j'étais tout à fait convaincu
qu'il faut créer une institution européenne qui donne la possibilité de regarder de près la situation, bien examiner cette situation, bien comparer des pays membres et proposer des solutions. Selon moi, c'est une seule voie pour obtenir des résultats dans la situation, dans la société si complexe que la société européenne. Il faut promouvoir des femmes au Parlement, des femmes au gouvernement régional et aussi dans les villes comme ça, mais encore plus, et c'est très important, aussi au centre de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est naturellement le problème de l'organisation du travail, des traditions et comme ça. Alors je crois que c'est aussi, peut-être au premier moment, au premier lieu, c'est une question du pouvoir. Et la répartition du pouvoir n'est pas égale. Alors il faut changer la situation. From the maze of regulations in Brussels, when finally the decision was made, the institute that existed only on paper now also needed someone who would find desks, pens, computers and brains to change the world, or at least change the EU. This woman was born in Lithuania, but had lived most of her life in Sweden, before moving back to Vilnius, where the institute would be located. Meanwhile, people in Vilnius have already benefited from IGA being in Vilnius. It was a political decision to take now all the new agencies which have been established after 2005, I think, so then that the new member states should have them. And I know and I heard that both Sweden and Finland were interested, but they already were disqualified because of the political decision. And I also know that there were 3 member states, the new member states, which were competing to get the agency, and finally it was Vilnius as the host of the agency which was selected. For the challenges, most probably in general, the external challenges, we know that gender equality is, since about 10, 12, 15 years ago, it started gliding backwards, and it's in the minds of quite many, not only politicians, but in general, like people, either they believe that there's no problem with gender equality, or they simply think that it's not important. And it's no surprise, or it's no secret that it's going off the agenda much more often than it was earlier, and it's only the countries which really have managed to integrate it, as we say, to mainstream in all the areas. There it stays, and it's very strong, and it gives the fruit. So it's the mission of the Institute really to bring the gender equality back on the agenda, to show what we are missing, to show what the society is missing, and also what we could win by having those, the gaps closed, or using the talent of both women and men. And I think the other thing is that we are trying, and we will try, and we need to find a way how to get men understand the benefits, how to get men, especially influential men, to see what is what are we winning, and also to see what it would bring them as individuals, as members of family, as members of society, that they are gaining from gender equality, not losing. Gendered relations are all around us. It is a web linking human interactions. The shapes of these relations change over time and space. They also appear in the areas where at first glance it is difficult to see them.
It may also take time for people to understand the benefits gender equality brings to their lives. Finally, the Institute had the rooms in Vilnius where people could come together. It serves the needs of the member states and other EU institutions. They are also governing it through a management board. The first chairwoman to guide the Institute came from Germany, a woman with a wealth of experience in issues related to gender equality. Man suchte jemanden, der aus einem Ministerium kam. Bei dem ersten Board-Meeting hatten einzelne Länder auch Experten, Wissenschaftler benannt. Es war aber klar, dass in der Aufbauphase ja speziell Aufgaben der Organisation, der politischen Orientierung gefordert sein würden. Und das passte. Man stellte mir auch Michel Bastil vor als meinen möglichen Stellvertreter und sagte, okay, ein großes Land für den Vorsitz, ein kleines Land für den Stellvertreter, ein großes Land, was in der Vorgeschichte eher ein bisschen auf die Bremse getreten hatte, ein kleines Land mit einer sehr lebendigen Gleichstellungstradition. Und so waren wir ein gut kombiniertes Team und tatsächlich, wir bekamen die Stimmen aller Anwesenden. Die erste Sitzung war eben die Sitzung, in der der Chair und der stellvertretende Chair gewählt wurden. Es war alles noch sehr improvisiert. Meine Vision vom Europäischen Gleichstellungsinstitut, meine Lieblingsidee, war sehr eng verknüpft mit der Vorstellung, dass das Europäische Gleichstellungsinstitut mehr sein sollte als nur eine nachgeordnete Behörde, nicht nur ein Büro, sondern es sollte wirklich ein attraktiver Treffpunkt sein für Menschen, die sich für Gleichstellung einsetzen wollen, für Menschen, die sich austauschen wollen über die gleichstellungspolitischen Erfahrungen in den verschiedenen Mitgliedsländern. Das heißt, dieser Meeting Point, diese Treffpunktfunktion sollte erfahrbar werden. Und für mich verband sich das sehr stark mit dem Documentation and Resource Center, das ja schon in den Gründungsdokumenten angelegt war. Als wir dann dieses Documentation Center eröffnen konnten, das war für mich der größte Erfolg und ich habe da auch viel für kämpfen müssen, gerade auch was die Größe der Räumlichkeiten anging, die man für ein solches Zentrum braucht. Die europäischen Parlamentarier dachten, na ja, für so ein Büro, für so ein Institut kann man mit viel weniger Quadratmetern auskommen. Wenn man aber möchte, dass man zum Beispiel all die graue Literatur sammelt, die Broschüren, die Plakate, die Materialien, die von Ministerien produziert werden und die ja allzu häufig dann auch in der Versenkung verschwinden, wenn die nächste Regierung gewählt wurde, dann braucht man dafür Platz, dann muss man Platz haben für Studienplätze und ich finde, da haben wir eine ganze Menge Platz rausverhandeln können und darauf bin ich sehr stolz und sehe ich als einen unserer größten Erfolge an. Das erste für mich sollte das Europäische Gleichstellungsinstitut das kleine gallische Dorf bleiben, das Gleichstellung als einen wichtigen Wert in der europäischen Wertegemeinschaft verteidigt, auch in Zeiten, wo es als Luxusthema angesehen wird, auch in Ländern, wo man das Thema zur Seite schieben will. Das ist, glaube ich, die wichtigste Aufgabe, die in den nächsten Jahren auch bleiben wird. Das Zweite, das Europäische Gleichstellungsinstitut ist viel zu klein, um aus eigener Kraft die Themen stemmen zu können. Insofern eine gute Kooperation etwa mit Eurostat, eine gute Kooperation auch mit den Gewerkschaften in Europa ist dringend notwendig, damit sich für die Frauen die Arbeitsbedingungen verbessern, damit wir den Gender Pay Gap schließen können. Also das wird ganz wichtig sein, dass diese Formen der Zusammenarbeit noch weiter intensiviert werden. Und auf der Ebene der Themen, ich glaube, es ist wichtig, dass das Europäische Gleichstellungsinstitut
Gleichstellungspolitik in einer Lebenslaufperspektive entwickelt, deutlich macht, für verschiedene Generationen und zu verschiedenen Zeitpunkten gibt es Entwicklungen, die entweder die Gender Pay Gaps oder die Gender Gaps generell größer werden lassen oder sie kleiner werden lassen, dass man nochmal schaut, wo sind die Entscheidungen im Zeitverlauf. Und zu einer solchen Gleichstellungspolitik in Lebensverlaufsperspektive gehört für mich ganz wesentlich auch das Thema der Female Breadwinner, der Frauen als Familienernährerinnen hinzu, eine Gruppe von Frauen, die für mich so ein bisschen Pionierinnen eines neuen Rollenverständnisses sind. Und es gibt ganz wenig gute Forschung zu dem Thema. Und da sehe ich das Europäische Gleichstellungsinstitut auch in einer besonderen Aufgabe, da nochmal ein bisschen näher hinzugucken. Facing many challenges for humankind, we can also try to make things better for all of us. Increased equality means happier people, people who care about the planet we live on. Everything starts with the first step. The Institute will keep providing evidence to policymakers across the European Union, evidence on gender equality. This will hopefully lead to better policies everywhere.